Hello, everyone. My name is Matt Petrowski, and I'm with my friend Javi. Hola Matt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes, saludos cordiales desde Valencia, España. Hey, welcome from United States. Muy bien, estupendo. Well, I could say, soy Matt Petrowski. I should say that. I should practice my Spanish. Sí, un poquito mejor. Tienes que decir, hola, soy vuestro amigo Matt. Y estoy con mi amigo Javi. Muy bien, muy bien. All Bueno, right, ¿qué? let's get this one started. Switch it over the video there. ¿Qué Hoy qué vas a hacer hablamos. este fin de semana? Estoy. Let's see. Voy a. Uh, voy a ¿Te vas ya? Make? I wouldn't say I'm going. I would say I'm going. Boya, I'm going to make a. I'm going on a hike, but I wouldn't say vacation, which is viajar, right? Ujú. What's vacation? Go on Fíjate, vacation. antes de meternos en eso, nosotros en España decimos mucho qué Vacaciones. vas a hacer este fin de. Así, incluso, fin de. Okay, so that is what Eh, are you going to do this weekend? Sí, pero muchas veces, en lugar de decir toda la frase, fin de semana, que es lo correcto, this is Más correct, corto, sí, ¿vale? cogemos y quitamos esto y decimos fin de. It's more casual. ¿Qué vas a hacer este fin de? I've noticed that in Spanish you will shorten things. In fact, you can shorten a lot of things. Mm, For sí, example, I know a lot. What would that be? That'd be say little accent on here. yo te lo pongo, no te preocupes. Say mucho. See, we have to use four, and you get to use two. Sé mucho, sí. Bueno, entonces te vas de acampada. Acampada. Don't know that word. What is that? Acampada. Cuando yo me voy a la montaña Go to con the mi tienda, mountains. me voy a la montaña con mi tienda de campaña para hacer acampada. Tienda de campaña is a tent, ¿no? ¿No se dice así en inglés? Me voy a la montaña con mi tienda. Campaña. Para Sí, hacer acampada. nada. Vamos por partes. Tienda de Tienda. campaña es Tienda. I tent. need tienda. What is? I'm forgetting on that. I'm blanking for a tienda. I thought that was a shop. Yeah, or a store. Sí, Okay. I have not used it in this context yet. A tent. sí, pero puedes utilizar solamente la palabra tienda. Por ejemplo, si tú estás en el monte y dices me voy a la tienda, te vas a la tienda de campaña, no te vas de compras a Vale, una vale. tienda. So yeah, I can't just say una tienda. If you say that, it's more common. That's going to be you're going to a store. Para comprar, in order to buy, but Mm. de campaña. So we've got a tent of camping. Sí, That's why I was exacto. that's what's confusing when you're learning your vocabulary when a word can be used in two different places unless you're just going super simple. Ujú. That I have to stop there on that, and I'm thinking, why is he saying store until I get the Claro. the second use? Eh, So I'll translate this for those learning English. I am going, lots of going in English to the mountains with my tent. ujú. But you didn't say. Oh yeah, you did. There's me with my tent. And every time we have a para in Spanish, it's really easy to say it is in order to. So in English, when we're always saying in order to, that's a pretty much directly equivalent to para. In order to, what do you have? Camping there? To do camping, could Yeah. be. Listen, I'm gonna double check here for sure. Acampada. Igual es un Yeah. poco redundante.
is maybe a little bit redundant because if you are taking your tent with you, it's because you are going to a camp or on camping. And in this case, we wouldn't say camping. We wouldn't say I'm going to the mountains with my tent in order to camping because we've already had one ing right here. The action is we're going. Uh-huh. What we're doing is we're doing a thing, which is we're going to camp. Camp, yeah. But that also camp could also be I'm going to be at camp. It can also be a place. Uh-huh. Okay. ¿Y qué más cosas cogemos? Pues cuando nos vamos a la montaña, fundamental coger nuestra mochila. ¿Sabes lo que es la mochila? Lo que te pones aquí en la espalda ¿Sí? para llevar tus cosas. We put it on our back, so espalda, let's get that one. ¿Cómo es? ¿Backpack? ¿Se dice ¿Sí? así? ¿Sí? ¿Una sola Una palabra? mochila. Just one word. Yes. Solo una. Vale. ¿Y vosotros decís también I'm going on backpack? That one, again, you're doing the action. So if you were going to say it, it would be I am going. Oh, see, that's so interesting that you found that. See, here you're saying I'm going to the mountains with my tent in order to camp. But up here, I am going to go backpacking. So there we do have the double ings on that one. Guay. Pero, vamos a ver. Para la cinta. It's English. Para la cinta. I'm going. Hace un momento me acabas de quitar un ing porque ya teníamos uno. ¿Y ahora me pones dos? Yeah, in this one, I'm going to go backpacking. Or you could say, I'm going backpacking. You can say that one as well. Ya, ya. Bueno. English, Spanish. Los idiomas son diferentes. Sí, sí. Otra cosa, no se te olvide, importante. Cantimplora. Cantimplora. Okay. Una palabra nueva. ¿Sí? ¿Sabes lo que es? Yeah. Water bottle. La verdad es que el español es más rico en palabras. Vosotros a la cantimplora le llamáis botella de agua. Well, yeah, a bottle of water is easier to say. Botella de agua. Pero es una botella especial, no es una botella normal, ¿no? Para mí, no. Just una botella normal. Sí. Just normal bottle, yeah. No es, Let me porque see. a veces son botellas metálicas para que conserven la temperatura del líquido que llevan dentro. No, because they're more heavy. So when we go backpacking, we don't want a heavy bottle. In fact, the bottle that I take is, there we go. What that's going to come out. Anyway, it's a smart water bottle, is what I take, which is just regular plastic. So we got, so let's put that one up there, water bottle. Water bottle. But that's very specific. What is that? Cantimplora? Sí. All right, so let's get a little image here and talk about the process of what. So what's this right here? When we're first of all, we're walking. Is that andar, or there's another verb that we have for walking? We're walking. Si tú vas andando, es el verbo andar. Si tú vas subiendo la montaña, se dice escalar. Subiendo. So, in order to go up. Sí, esto creo que es, ¿cómo se dice? Cliffhanging o algo así. Escalar. Sí. For us, that would be climb up. Yeah. Climb up, eso. Climb up. Vale. How would you say when I'm climbing up? Estoy. Estoy escalando. Estoy escalando. Sí. I was thinking for a second there. I was like, escaló. Escaló es pasado. Yo escalé, tú escalaste, escaló. It's past tense. Gotcha. Y luego tenemos
Pon la foto otra vez, por favor. Vale. Ahí. Este camino por el que se sube, por la montaña, se puede decir camino o también se puede decir una senda. You know, I've noticed that about Spanish a lot. Camino is used for like a wide array, a wide range of different situations. So you've got a regular road, you've got a little road, you've got a dirt road, you've got a path, and camino is used a lot. In Spanish, do you have different words for like if it's smaller and it's dirt, how do you differentiate? Esa es una buena pregunta. Normalmente un camino es de tierra o un camino estrecho. Cuando todavía es más pequeño, means smaller, es una senda. Anda. Sí. Pero también la palabra camino se utiliza como aquel recorrido que vas a seguir para llegar a un sitio. Por ejemplo, si yo digo, me voy a ir a mi casa, me puedes preguntar, ¿qué camino vas a seguir? Y yo te diré, Okay. iré por esta calle, por esta otra calle, llegaré a la plaza y giraré a la derecha. All O right, sea so que, that helps me out because a lot of the time I always associated Camino with just road or a street. But when you say it's a route, just a ujú, path or a way to get somewhere, that totally helps me out with my Spanish. Because I look at the dictionary and then it will say road, but journey, trip, route actually for works better for me in terms of it's my path or the way that I get there. claro, podrías decir, me encontré con Matt de camino a casa. Yo es- Okay. So I encountered Matt on my way to the house. Exactly. Ah, awesome. Ojo que también la palabra camino puede ser un verbo. Yo camino todos los días de mi casa al trabajo. I walk every day from my house to my office. Now, I have not come across that one. So you're using it as a verb in this particular case. Porque cuando estuviste en España no ibas andando al trabajo, ibas en coche. Por eso no aprendiste la palabra. Y Yo porque los camino americanos, todos los los, días de mi casa al trabajo. los americanos siempre vais en coche a todas partes, ¿no? See, we take cars everywhere. Claro. We're not in. Well, I mean, in my situation, I'm more rural, so we don't walk as much. We have bigger cities, obviously, and people will walk, take bikes. But I'm trying to Ujú. translate this one in my head. So, yo camino, I take the path every day on my way to work. Is that what it's saying? Aquí yo diría I walk, porque camino viene del verbo caminar. En este caso, camino es un verbo. That's where I was Yo earlier camino. on was thinking that there's more than one, not just andar for walking. Um, yeah, for those learning Spanish, Spanish is very contextually dependent in terms of when you use certain words. I've come to learn as learning Spanish. Mm. Bueno, ¿y cómo se dice en inglés camino o ruta cuando vas por la montaña? ¿Se dice route también? Um, on our, are you talking about the actual thing, like the path? We would call this the Sí, path. the path. I'm on the path. I'm walking on the path, or we're taking the path. We would also call this a trail. So Ah, the when you're talking about the activity of backpacking, say what trail are you taking? is Trael? Yes. So here, what trail are you taking?
Now that's what's interesting is in Spanish I would think you would if I wrote in English what I would think in Spanish it would be what trail and that would translate to camino I guess are Mm. you walking? Because in Spanish I've noticed you Spanish is much more specific about what you're doing. If you're walking, you're walking. But in English we take a lot of liberties. We like what trail are you taking? Well, I'm not taking anything, but that's what we say. Ujú. This is the correct one. What trail are you taking, not what trail. You could say this, but it would sound odd. Not No hay que, si estáis aprendiendo inglés, no confundáis la palabra trail con la palabra trial, que no tiene nada que ver. Trial sería una versión de prueba de un software, por ejemplo, o una demo, una versión de demostración. ¿Eh? yep, because those Si vamos a la montaña, trail. Si nos descargamos el software, trial. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué más cosas nos llevamos a la montaña? there we go. Perfect. Let's see, what else do we have? Los árboles Ujú. aquí. Trees. Los árboles son verde. Ujú. And a good question for the for those that are watching is because I've learned that learning languages. I've been watching YouTube videos about learning languages. Is when you ask simple questions about things, it's really good. ¿Qué color son los montañas? No. No. ¿De qué color ¿De qué? son las montañas? So I have to have the de. Can't Sí, just have the que. no. ¿Qué no está bien dicho? ¿Qué color son las montañas? No. ¿De qué color son las montañas? Porque cuando contestas, dices las montañas son de color marrón. Hmm. Eso es diferente. La estructura con el inglés ahí es diferente, porque vosotros en inglés decís what color mountains are, or something like this. What color are the mountains? Fijaos también, si estáis aprendiendo inglés, que los americanos ponen color, pero los ingleses, británicos, ponen color. That is true. So this is interesting to me when we're learning Spanish. They this literally in my head translates of what color are the mountains? Claro. Because that's the day when we have to add that de que. And now, do we use that every time that we're asking a question about the attribute of something? De qué color? ¿De qué Um, tamaño? hmm, ¿De qué precio? Sí, sí que se usa. Siempre. of what? So I think that's an easy way for me to think about it. Of what? Of Ujú. what attributes is something? De que algo cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Te he pillado. Disculpe, disculpe. Todavía estoy aprendiendo. Bueno, y tampoco te puedes dejar, cuando te vas a la montaña, la gorra. La gorra. Claro. Y una gorra es ¿No sabes lo que es la gorra? gorra. No me acuerdo. Is it no me recuerdo o no me acuerdo? No me acuerdo. No me acuerdo. El cap para ponérselo en la cabeza Ah, sí, que sí, no te sí. dé el sol. ¿Eh? Gorra. Ah, I remember that. You had mentioned that. A baseball cap. Less Claro. specific, a hat. Hat. Bueno, hat igual es más un sombrero. Yeah, I was going to say. Sombrero que es más formal. Una gorra es para salir a la montaña y que no te dé el sol. Mm. Bueno, yo creo que va siendo hora de que te vayas a la montaña, porque si no, se te va a hacer de noche. Estás buena, ¿eh? Se I te got va lost on that a one. It was a little hacer fast. de noche. What are you going to do during the It night? means it will get
dark, something like this. Se te va a hacer de noche. Sí. Okay. Es una So expresión que se it's usa mucho. going to make the night, but that means it will get dark. Sí, porque nosotros decimos es de día, es de, ups, es de noche y se está haciendo de noche. So you wouldn't use the verb or the word oscure. That's Podríamos decir está oscureciendo typing. porque Lost you. se va a hacer de Oh, there noche. we go. Así, así es como se suele decir. No hablamos de oscuridad, hablamos de día y hablamos de la noche. Está oscureciendo. ¿Por qué se va a hacer? Ujú, exacto. Bien. Bueno, que te vas a la montaña, Matt. Ten Yes. cuidado, ten cuidado. I will take care, and I will be going to the mountains this weekend, actually. No te Uh, olvides la cantimplora. uh, don't forget my what? La cantimplora, pero si la acabamos de explicar hace un momento, ¿ya te has Contemplora, olvidado? contemplora. Ah, sí, sí, sí. My water flask. Poca memoria, por Dios. Or my water bottle. All right, cool deal. Well, we hope you've enjoyed this video. Javi and I love getting together and talking. It's a great opportunity for us. If you enjoy these videos, then help us out. Give us a thumbs up. You can always subscribe and click the bell icon, and you will be notified when we release these videos. And we love helping you out with just talking English and Spanish. Confiamos en que os haya gustado este vídeo. Podéis suscribiros al canal y si Matt no se pierde en la montaña este fin de semana, muy pronto tendréis nuevos vídeos. Hasta pronto. All right, see you later.